What is up mga pangit and welcome back sa isa na pod ka horror game nga gitawag og Flash Anday. So kani daw nga duwa is kuanta ka natang murag photographer ta og mga baligya nga balay ba, pero syempre basta horror game na ginay mahitabo no. So without further ado, let's start Flash Anday. Asking price 84,000. So atong buhaton listing remote trailer Asheville outskirts Erit. Built 2001, type compact trailer home, includes one living room, one bedroom, one bathroom, one parking. So kani sa atong i-unlock daw. So select na to, let's go. Uy, na si picture sa iro. Gibingaw ko sa mga iro. E to answer. Nairing. E to answer the call. Hello? What's your emergency? Wa pagani? Okay. Ako na. Gwapo na ako eh. Hey man, I Hey think I man, just I found think I us just a found chill us a little chill side little- job. Oh yeah? What is it? Some real estate agency needs Oh. people to take night photos of their Night listings. photos? Ganong night photos man? Night photos? That's unusual. Yeah, they said it's to make the listings look a little more unique. Okay. Oh, so it looks all warm and lit up. Exactly. Cozy lights, quiet streets, that kind of vibe. Gets na ako. Sige pre, sige. Sounds easy enough. Do they have pay per listing? Yeah, pretty decent rate too. Alright, come in. So come in. Uy. With the documentaries. Asa man kani? Sumuna itong pasahon. Sa man. From TotalSafeHouse.com, welcome to the team. Hi there. Thanks for helping with this job. Your task is simple. Capture all required photos from the provided shot list. Each shot has a checklist of items that must be visible in the frame. Make sure nothing is missing. Kobe said you should already have the front door key. Good luck, John. Totally Safe Homes Field Operation. So kani camera users manual, quick start guide. Thank you for purchasing camera F120. Capture photo, equip or unequip camera, zoom, tab, open gallery. Okay, dali ra kayo. So equip. So atong buhaton is mamicture data og kani nani balay. So nindot na siya nga balay for kuno kana mga starting family pa ba. So in-ana di siya. Makita ang roof, ang window. So click for pagang. Okay, front view na completed. So moadto ta sa kitchen. Nindot siya nga balay pero pangit kining nganong natong aning CR day. Okay. So ato na i-check ang house. Hello? Uy, lain na magtingog dayon. Kitchen. Sa kitchen daw. Kitchen, bathroom. Mo nang kitchen? So kitchen. So inana, walay 0.5 ba ni? Trash floor. Sa ilabay sa ni? Okay, kuha na to. Okay, nindot, dali ra kayo. Maabrihan ning ref, no? May snack sa tanak ko. Okay, anaon. Pagang! Expert cameraman. Sa bedroom. Sa man ni? Tragic discovery. Man found dead at the home after 2 weeks. Authorities reported that the man was found dead in his home by his family after approximately 2 weeks. Concerned relatives has not heard from him. Went to check on his welfare, leading to the grim discovery. Police have reminded that the community to look after loved ones reported has been contact. Okay, breaking search of visitors. So unsa man tong kwarto? This one? Why? Light day. So kani picturean daw nato ni. Nightstand og bed pagang. Very good. So outside dili na picturean no, bathroom. Nindot pa din ang bathroom. Ganahan ko sa bathroom ha. Wala pultahan, malibang ka diri nya. Muta na dayon. Uy, asa ni mo gibutang? Ay, sorry, nalibang na ka. Man, din imong partner. So, kani,
Pagang. Oh. Okay. So, muna to outdoor seating. So, picture na po na itong outdoor seating. Na po din outdoor seating diri. Asa dapit. Isa ra ka buk exit ni nga balay. Oh, amo na dapit. Tara ka. Be, pwede ba na ako matanaw ang kuan? Oh, makita na ko ang picture. Ooh. Oh. Oh, nice. Okay. So, picturean na to daw ni kaning outdoor seating dira. Nindot ni boy. Oh, nindot. Fire pit. Tama ng fire pit. Ana. Oh. Pagang. Very good. Go back to your car. Nya, humana ta sa tong trabaho, be. Tanan ako. Unsa man ni? Unsa ni? Ha? Unsa ni? Sa tuwing sa ka-picture. Unsa man ni run? Ha? Ha? Unsa to? Nakulbaan no kung unsa to nakabutong. Wala unsa dito. Task completed. The tutorial is done. Now the real challenge begins. Let's get started. Okay. So human na to kani kay dako kay nga balay. 339,000. Holy. 17 Brindle Forge Way. Corlin Erit listing 2 built 1947 renovated in 2011 two-story family house basement garage and pool 2 basement. Okay, so kani start na to nga trabaho. Let's go. Ano ni horror nga nadto eh. So be na siya mga kuan. Hey there, Kobe said you're moving on another listing. Glad to hear it. Looking forward to seeing the full set of photos where you're done. Oh, and one more thing. Check your photos in the gallery now and then. Sometimes they don't look quite the way you remember taking them. The key's under the doormat. Good luck. Okay. Nindot lagi nga neighborhood lagi. Oh, very nice neighborhood, isn't it? Front view ato picturean. Oh, ana. Nindot kayo no. Ana, inana mo take og nothing appears in the photograph nga naman. Layo ra kay ko. Ana, dere. Pagang cameraman. Pagang. Wala gyapon? Holy, okay. So kani. Okay. So kani nasa frame pack. Very nice. Bet, tanaw na ako yung photo. Oh, looks good, isn't it? Kani nga nun, i-delete ko daw ni. Q. Can I pindot Q? Okay. Sa dito, ay nga no, dito. Ako itong i-delete. Uy, nga no, nainana nga music. Uy, narangyabi, okay. Balik na to na. Entryway. Hadlok man nga nung inaani po ni position silang balay. Entryway. Natin ito photograph here. Lamp of dresser. So kana. Pagang dalion na ni nato kay murag hadlok ni. A living room. Is this the living room? Oh, nindot lang living room. Pwede ko ganun sa layout kay murag karaan kayo. Pagang. Good. Dere. Unsa man ni botilya ko ani oy. Dili ta na kay hugaw na madaot atong listing. And pagang ganun na horror nga music. Hello? Oh my god. Unsa man ni? For sale. So morning na ako diri karon, di ba? Nighttime photos coming soon. Oh. So asa pa man? Bats. First bathroom. Sa pagang. Oh, na flash. Haduka po danoy. Unya ni mo gawa sa imong kuan ba nga. Okay, so di na siya maabri. Okay. Sagdaan na nato. Saan daw? Wala ganun sa ni, they are lying. Mga ikulbaan na ko.
Goosebumps. Oh my god. Kung saan yung they are lying, day? Ito na picturean, be. Nga naman eh. Take a picture at the back. Chair, appeal ang pool. Okay. Daliw na to itong trabaho kay Madlock naman kung sugod. Madlock lagi kung sugod, guys. Oh, ilang pool nga hubas. Grabe, pagkangit-ngit. Sira na to. And, unsa man ni diri? Wala? Okay. Hala kag. Okay, di ta sa diha. Humanon sa nato ning uban. Garage, basement, CR. Okay. Kita diri ang kuno. Pool. So, kani picture na to. Nothing to photograph here. Okay. Okay, kani. Uy! Di ta daw uy. So, una nga bedroom. Wait. Apil ang... diri. Bagang! Is that good? Okay. Hadlok na. Hala, sirado biya ni! Garage... Sirado biya ni! Hala, sirado biya ni gay na yun. Oh my god. Hala, mo yung nasa picture. Kato sa pinakauna nga balay. I'm scared, man. I'm scared, man. Holy. Oh, di ta kaagi. Okay, na invisible wall dere. Okay, di ta dere. Hello. I'm scared. Di ko ganahan dira. Laundry room, garage, o basement. So, diri Pwede. Guys? Anyone here? So, laundry room. Okay, dalion na natong picture. Kay murag scary. Hello! Wala. Boss, say cheese! Oh no, I'm dead, man. I'm a dead man. Dagan cool. Nalagitaw dito cool. Oh my god. Garage. This is the garage! So, picture na natong garage. Natumba ang bangko and we're dead. Look pa niya. Okay, good. Basement na lang yun. Oh no. Ah! Piskot. Uy, ngano to siya? I don't wanna die, man. Hala, ngano man ni? Okay, dali na to picture niya. Malakaw na din ta. Okay, go. Oh no! We're dead! Napakita lagi siya. Aman to. Hadlok maning balaya. Hantid maning balaya. Uy, be. Tanaw na to mga picture, be. Tab gallery. Nanapod ning picture lagi nga ako naman yung gidelete. So kani good. Huh? Ako mana. What the? Ganun ako dari. Wala na ako na picture ng tao. Hello? Wala nga nun eh. Huh? Kani man tong gipicturan. Nga nun eh.
Nganong ngit-ngit po ni? Bro, I can't see. Unsa man ni? What the hell? What the hell? Alam nga nung na-capture na akong apatay. Oh? Oh, picture na ako. Oh no. We are dead meat, man. Oh no. Oh no. Ay, nagdi mo na tong sakyanan. What? Ay, gipatay ta sa sakyanan? Ah. Hadlok ka, uy. Sumora to siya, guys. Mo to siya. Ako ning duwaon ug na ang full game, ano, no? So, hopefully, nalingaw mo ani nga game. I love you all. And hadlok, you go. See you sa next video. Bye!